wenye wako na pesa. Hi my rich friends. Anabenta juu Kiswahili. Mimi paka anabeta kachange smile lakini pesa. Wana venye mchange smile. Unafikiria ni wewe unachopa kucheka kama mtu wa Kayole. Huyu amechange hadi kucheka. Kama Yesu. Anasmile kama Yesu. By the way anale unacheka Yesu. Anasmile kama Yesu. Guy. Asikii Kiswahili. Wacha mimi nimuongeleze Kisungu juu naye kichwa yako ni danda. Muongeleze Kisungu basi. Why you are talking slowly? Because it's 3:08 a.m. here. I can't hear your voice. I'm saying it's 3:08 a.m. 3:08? Yes. Kolomano Sadi. 308. 308. It is 308. 3:08 ya mnini ya Dubai. Yeah. We're actually 1 hour ahead from you guys. You are 1 hour ahead. And can I talk to your husband? Okay. Hey, this one. Huh? You want to talk to Nyakwar? How you doing, baby girl? The only man in TikTok who can date 10 wives without any woman to complain. Nani anaweza date mwanaume hana pesa, uruke mkojo ukanyage mafi? Nani anaweza date mtu mwenye anakuachia 100? Samir, wanawake wanakuja kama umeme juko na kitu. Watu wasikulete. Ati nasikia una pesa. Hii screen zote ulitumia 35,000 ilitoka wapi? Mbona wanawake wanakungangania wewe Samir? Siji uko na pesa. Mimi naweza date msitingi niende kwa mwanaume Makende ni utuende wanawake 10 kama kuna chakula huko. Samir, uko na chakula kwako ndo kwa maana wanawake wanakuja kama umeme. Samir, niambie nakwa. Ingekuwa sio pesa yako wanawake ndio wanasipenda kwako venye nasikia. Nani angekupenda mwanaume mbora na long bila pesa? Hata mimi sitambui. Nasikia una pesa. Samir, hebu clarify kiasi unapo. Acha pesa iongei nanga makerere. Kabisa baba yangu. Pesa nayo kila mtu lasa fanya atafute pesa kwa pesa ni tamu. Siwezi kukudanganya. Example. Sasa mimi nikade tu broke man wa Kayole. Na unapata tena msichana mwingine anangangania na huyu broke man wa Kayole. Kichwa yake broke man unasmile. Ndio. Wewe broke man wa Kayole wewe. Pesa tu tafuta pesa. Samir naitwa broke man unasmile. Kwa tafuta pesa upate wanawake 7 kwa nyumba yako. Okay, no problem. Naona vile Samir, mimi hebu mwambie tu. First of all, I love you with all my heart. Mwambie unampenda pia. Secondly, you are very very humble guy. Wenye wananichoa. Thirdly, mtu asikupangie maisha yako. Mimi niko huko kupata wengine sasa nafikiria fenye I miss Kenya already. I need to be back home. My wife's wanipe massage. Sina stress mimi. Kwani hapo Dubai hakuna massage? Huku bana tuko busy, schedule yenye tuko nayo iko tight. Tulichukua tuliambia huyu kwanza babe ndiye aliambia mtu mwenye alitupukia akasema we need 3 activities every single day. Tunaamshwa sijui 7 am, we need to be somewhere. Mala huyu akitudrop huku huyu na tupike anachukua huku. We are very busy, like we are not even. Kwani huko Dubai hakuna kuchukua lojo moja na mnakalia kwa hiyo lojo moja? No, huku everything is like it depends on how you cook it. So kama sisi we have different people, different days who are taking us different places every single day. So kila mahali mnaenda mnabebwa mnawekwa kwingine. Bana private transfer. Unachukuliwa huku, unapewa tickets zako, unaenda mahali huko unaenda. Unakuambia narudi 3 ama ukitaka kutoka mapema unampigia simu unamwambia nikuchie mapema. Kumanisa hata kupanga la kupungulu anajapata mzuri. Hiyo nayo pengine hii nyumba ingesema lakini sasa nyana naye najua ameswaga. Kuna siku ulimuuliza unaweza niweza peke yangu, nilisikia kikujiba baby hapana mimi peke yangu. Inakaa unaswaganga matako ya anadi nafanya
Ana kuna siku uliuliza Ana ati you can baby ati ona baby unaweza niweza peke yangu. Ana aliruka hapana, si mimi peke yangu. Ana anajua hawezi beba hiyo kitu yako peke yake. Anataka Hey Samir, mambo. Kapteni Samir, how is Dubai? Tumengoja sana wedding bana. Iko poa. Unajua mimi wewe si ufanye pia. Hivi mambo yangu unajua mimi I do things. Wewe niandikia tu nyongo hapo. Unafikiria mimi nitakubembeleza kwa life yangu matako ndogo kama eulogy ya mwizi. Peleka jenga huko penye unatusi watu na wamekuacha. Mimi nitakupeleka tesre alafu nakublock. Mimi sikuogopi. Hiyo ulevi yako yenye uko nayo hata mimi nimevuta sisa. Niletee ujinga. Takukamata mguu kama ya ipo. Aya, college introduce. Wacha pesa sana. Leteni hii saidi anakuwa muone. Munitusi tu huko. Dubai, unajua Dubai ina change every single day. Kama ulikuwa hapa last year, nilikuwa hapa 3 years ago, sahi the things that nilikuwa nimeona sahi zimechange. Things change every single day. Dubai. There is always something to see. Hata kama ulikuwa hapa last year, if you ukucha tena 2026, you will see something new, something interesting. So Nyakora naweza tusi Mungu ipo. Kuna time nyingine Nyakora. Kolo umemaliza introduction. Kuna time nyingine Kolo si unaongea na Samir. Kuna time nyingine mtu Nyakora itusi mtu akamwambia ati Mungu kama walking stick. Kolo. Au kama mambo? Na ngoja shemeji amalize kutoka. Ndio shemeji. Oh, shemeji tumalize kuongea. Samir, harusi ni lini bana? Tumechoka kungoja. mimi unajua Na au kari ni call lakini sasa sina VPN. Mimi sipangongi lakini naenda tu na time yangu manze, hakuna haraka ya wapi. Lakini watakuja waambie tu hivyo. Watu wanaoana alafu ndio sasa unaanza kujiita divorcee. Whatever, no, I don't want that. Hakuna haraka. Lakini captain, siko baya tu. Yaje mnaacha ule mpoa mwingine kaya jamii anapigwa. Hakukuwa na ID card na hakukuwa na birth certificate. Wangepiga itoke wapi? ID kuma japata na ana certificate ya class 8. Nilikuwa hiyo siku yenye tulikuwa huko wote watatu niliambia Collins like we were trying the last minute kujaribu kupata passport yake kwa sababu Captain Swedi mtu mwenye uko na connection unapiga tu simu pale. Sasa unajua nikuambia acha mimi wakati nilijua ana passport, so I was passport hata naweza pata in 4 hours, you know. Yeah. Nikapigia mtu wangu niache si passport niache, akaniambia hakuna shida nitumie documents alafu tukiprocess akucha kwa fingerprints. Kimwambia wapi documents? Sijui auntie yangu alipa birth certificate, sijui ID niliacha Nairobi. Nikasema basi tukitafuta wasasi watume hawapatikani, sijui tulipe nani aende wapi, aambie nani ashike simu. We did all that thing. Sikuacha nikashughulika hizo vitu sote. But by the time tunapata sasa, by the time wanaenda kutafuta Nairobi, anatafuta birth certificate kwa system hapati, Wanyamira hapati, Wakisii hapati. We decided wacha wa print mpya, watengeneze mpya. By the time hiyo ni Friday, we were supposed to travel on Saturday. Nikapostpone, tukasema wacha maybe tuende Monday night, hoping that on Monday mtu atatutengenezea passport by noon, tumalizie tuende. Sasa shida ikakuwa, kwanza hata hatukuwa tumefikiria. Huku kwanza walikuwa wamefunga migration, uweze apply visa because if you are a Kenyan you need a visa to come to Dubai. We had even thought. So by Sunday mimi I was already nilikuwa give up. Wakati tunakutana na Collins anasema huyo mtu mkume naye alikuwa anataka kumtumia doa, alikuwa amesema haya mtafanya na chove nitengea ofisi nifanye nini. Tukatuma kila kitu hadi alikuwa anataka tumfight. Tukatuma tukasema but ikifika Monday when I'm looking at things anasema there is no way. Tukilizia huko anasema there is no way to apply visa because tulikuwa tunaenda apply emergency. Apply visa kama mkutepea. Ninyi mnaogopa live ya captain ndio kwa maana mko na kimbelembele hapa kwa Nyakwarita wakanyaga endeni mwandike hizo vitu huko.
How much money Comment can we? section mwendeni mwandiki huko vitu kwa Samir. Hebu tokeni hapa msinipeti preso. Nyakwar Janeko. Nyakwar Janeko is not about you now. Achana watu wa comment section. So mimi nikasema Mimi na msiletea msano. Tuende watu wawili because it was too late and I was not going to postpone it again because we are supposed to go somewhere else here next week. So hivyo ndikaku hivyo Captain Samir. Yeah, alikuwa anafaa kuhama. So nikasema anyway, this is a good chance. Take this time. Nikamwachia driver wangu, nikamwambia mconnect na mtu mwingine hahame. Mahali alikuwa anahama kwenda. So nikamwambia focus on that, you will keep you busy by the time we come back, utakuwa umehama and then we'll be all okay. Captain Samir, maybe people are wondering, you explained to me, and the most important thing is that the following day was a holiday, if you remember. You know, and I was telling you that there is that kind of a stamp that getting it in a holiday, no matter how much money you have, might be almost impossible. I came to realize huyo jamaa hata because the following Monday nilipiga simu hadi nikapiga mwenyewe simu tukapiga, hata mwenye alikuwa ametuconnect tukapiga simu huko inachukuliwa, so like you were like yes. Kwanza mimi niligundua tu wakati walisema hakuwa mimi si au kana hiyo unadanganya utakidate mtu analizani kama kuna passport. Mimi nafikiria kila mtu sasa yako na passport sio? Na mimi nataka kwenda Kenya. Nisema hata Zanzibar, by the way, uko na passport. Like those are basic questions. Let me tell you this Auka. Mimi and the lady we are talking about, we are dated before. Mimi kuna time nilikuchanga nikatoa kila mtu kwa hesabu. So actually 2 weeks or 3 weeks before nikuja Kenya, that's when maybe decide like I reach out nikasema, you know what, I know you and we know each other, we have been there, like we can do this, let's do this. It was like sasa hiyo mimi hata sikuwa like it's it tulikuwa tumekaa na yeye ama we were dating all that time because kuna time there is a time Captain, let me cut you short with all due respect. At the time you were leaving Kenya, was everything good between you and her or between the two? Mwana kwa airport, ulimwona kwa airport akichukua na driver wakarudi na driver. Akarudi kwa nani? As it stands now, are things okay? No, because let me tell you what happened. After tumefika huku, mimi nimefika huku, tumefika huku late. Tumefika huku ilikuwa kitu kama tumefika kwa hoteli what time was it? 11 or 12 midnight huko. So natumiwatuma mavitu, napata watu huko sometimes wananitumia ma videos. Anaongea mambo mengi sio. I don't like sharing, I found myself sharing, nobody's happy sharing. Anaongea vibaya juu ya huyu, what, mambo mingi, anaongea na akiwa kwake. Mimi nikaricha out nikamwambia, I'm okay with whatever you do in your social media or whatever you go, ndio live yako unaongea, but have some respect. Some of the things you are talking about, that you are not happy, nikamuuliza, are you happy? Am I forcing you to be here? Eti hapana, I didn't say anything else. Anaanza kupishana akasema, nikamtumia hizo clips. Baada hapo anasikia. So kama hapo anasikia akasema, you know what? Forget about it, but if you open again live ingine and you disrespect me again and you talk about those nonsense, then I'm not going to be happy with it. Akafungua live tena akafanya. Let me explain. Then akafanya the same. Nika reach out again like we talked about this. What's going on? Are you not happy here? What's going on? Mambo mingi anaanza kuongea sijui nini. Mimi nikamwambia, you know what? Go find somebody mwenye ni wako peke yako. Me, I don't want somebody mwenye they are with me and they go out there and they're trying to paint a picture of not being happy or whatever, that they don't like sharing or whatever. You are in a polygamous relationship and you talk about not happy sharing. When you came to my life, I already had 2 women. Huh? So what did you expect? So mimi nikamrelease tu nikamwambia, you know, akasema that's all you have to tell me. Nikamwambia, yeah, mimi sipendangi mambo tuanze kupigiana simu kugombana, sina time ya kugombana. I was already busy here doing other things. So hivyo tu. Samir, imesemekana mlikuwa mnaita huyu mrembo kadama, like yeye kama house girl, kitu kama hiyo. Like there are so many stories tangu nyingi watu mwende Dubai. Hiyo ulisa comment section. Comment section.
Hao ndio Comment section hawa ndio wanagonganisha watu. Hao ndio walikuwa naita huyo msichana kadama. Comment section. Captain, maybe if I may ask you, you know, as a man, you probably ought to have understood the fact that alibaki nyuma, so kuna ile feeling of hurt, you know, kuna ile feeling of hurt, disappointment, and she was in what we call desperado mode, you know, given that you guys traveled abroad and left her behind. So maybe haungeelewa ni kwamba maybe she's speaking from the feeling of disappointment. No, at first that's what I thought. That's what I thought was happening. You know, ndio maana nika-reach out nikasema, you know, like, hey, is everything okay? Are you okay? Because mimi nimemwacha akiwa busy. Alikuwa ameniambia nitapoeka huko, nikamwacha I told her exactly what she needed to do. Alikuwa anafaa kuhama on Wednesday. By the time anafika mahali alikuwa anaenda, by the time anaanza kufungua hizo vitu, na vitu mpya zenye zilikuwa zinafaa kununuliwa, by the time hizo vitu sitransportiwe, tumerudi. She could have been very busy, actually doing very important stuff. Because after that, tulikuwa tunafaa tufike Kenya tuende vacation. Na nikamwachia ndo nikamwambia ashughulikie mambo na passport sasa in a normal way, without rushing or anything. Nikamwachia contact information ya watu wenye alikuwa anafaa kushughulikia. So, but when if I show you maybe the arguments, the way she was responding back to me, that's what made me say, like, you know what, enough is enough. I'm not going to be disrespected by anybody or try to. You are being rude online. I'm trying to tell you, you are still trying to argue and trying to give like so. Mimi kuna vitu zenye niko na zero tolerance. Na anajua mimi anybody mwenye na date kuna vitu zenye anaelewa kabisa mimi there's things that I have zero tolerance about. Hizo vitu ukifanya hivyo. So maybe if you can clarify for us, Prime Minister, just 1 second. If you can clarify for us. You've said that as it stands, things are not good between you and her. No, if I may ask, things are over. They ended that day with the same. And are the same things over between her and your current wife? With her? Yeah. I think it's okay. Yeah, I'm asking whether or not things are okay of course, between them. Between them, no, I don't think. With the kind of disrespect she was putting against her, like that, she wanted to talk to her, and trust me, I told her, like, don't even bother to talk to her about whatever, because I know her very well. And she went ahead to try to talk to her, to try to understand, and ile machipe yenye alipewa kutoka huku ilimfikisha, nikamwambia, you see now the person you are trying to reason with, listening capacity yake ni in a different level. So mimi namjua vizuri, ndio maana nikasema, you know, she needs to go and she needs to go, like that, simple. Because si vita, kuachana na mtu si vita, so it's that simple. Si eti nilikuwa na bibi mmoja ama wawili. So Captain, while it was still there, you and Sabrina, nani ulikuwa unaona anakupenda ile zaidi? Hata wewe ulikuwa for instance, my dad was a polygamous. Alipenda mama wangu mdogo. No, mimi niko na watatu, ni venye tu amjuangu hiyo watatu. Sasa okay, wenye tunajua ni Anna na Sabrina. So nani ulikuwa unaona anakupenda zaidi, like genuine love? Genuine love. Si wote wananipenda, wote walikuwa wananipenda. Hata wote wanakupenda, but now kuna mwenye hata wewe unaweza enyewe huyu ananipenda kuliko mwingine. No, I think they all have their own strengths and weaknesses. Kuna mwenye najua huyu ako na positive energy. Ukiwa karibu na yeye, you will always be smiling, and you know, stress yakuna. She will always make you smile, and she knows how to say the right things. She knows how to take care of things. Ukiwa na stress, unataka mtu mwenye anaweza shughulikia things here and there, ako haraka amechukulia. Na yule, you know, if you want to eat something good, amechangamka huko, umekula vizuri, you know, huko na huko. So kila mtu ako na strengths zake. So on a worst case scenario, who would you have taken bullet for? Yeah. Mimi naye siwezi danganya, na everybody knows this. Na mabibi zangu wote, hata tukirudi huko nyuma mahali kulikuwa na Nancy, they know for sure. Mimi the only person who have made him, mwenye amenifanya hata nimekuwa crazy kwa hii TikTok, ni huyu peke yake. Akanifanya nikakuwa mwenda wazimu huko TikTok na tukanana until I got her back.
Sini huyu mimi hiyo nayo everybody knows. Kuna yule mwenye unajua huyu na yeye lazima apaki huku. So hiyo hata ukiwaulizia wao peke yako wanaweza kuambia. On the same page, I'm sorry to perhaps ask you this. She alleged through her non-verbal mode of communication that the treatment was not equal. That there was some kind of biasness in whatever means it was. Could you perhaps clarify whether or not these allegations are true? Polygamy is not a democracy. It's a kingdom, and I'm the king. The democracy iko hapa. There's nothing like being fair in kwani tulikuja interview. There's nothing like being fair in polygamy. It just depends on if I'm the king. It depends on how you approach me. If you approach me unaongelesha bwanako, then you will be facing it. If you know how to talk to your husband, then you will get what you want from your husband. So it really depends on the day. But one thing, anaweza kucha waambie, I treat my women the way I treat my women. I don't think even that there is a man out there who can, because I really go above and beyond. So in every aspect, mimi nikiwa na mtu, I make sure that they are taken care of. In every aspect. Let me ask Anna a question. This is a question I know so many people are afraid of asking and all that. Anna, to what extent can we cloud? Like, we've seen you and Samir going head on this platform, back to back. Watu wakakutetea, watu wakakuhurumia. All of a sudden, so to what extent can we cloud? Anna? Ati mapenzi yamenibadilisha, siku hizi sinanga ubape, nishakuwa guta, niache moyoni ni ya bebe baby, mimi kuku wako, ukitaka mayai ni atage sema, na ukiona na ujinga, weni sitiri usinibwage. Let me tell you, Auka, it's cheap. So here's the thing. Let me tell you. So when you are dating somebody, unaweza pendana na mtu but the chemistry is not there. Na kuna mwenye chemistry iko huko, yani anakuunderstand, anakujua, anajua wakati umekasirika anafaa behave aje, anajua wakati anataka kitu anafaa kuapproach aje, yani they understand you, you understand them. You don't have to force anything. You don't have to force a smile. So mimi kwa watu wenye nimeteta man, because back then we used to be actually four. So back then there was Nancy, there was Hannah, there was Sabrina, and there was Paris. So mimi Hannah na Paris, we have a unique chemistry. Ukituona sisi watatu unaweza fikiria sisi ni mapacha, because we relate really well. Tunaelewana. Lugha yetu ni moja. We do things zenye ukituona you will be like wow. Pengine we were born. Anyway, atusiende huko lakini wanasema kamute gani? When they see me now that they know Paris, when they will see me with Paris, they will understand why maybe Sabrina might be a little bit insecure. Kwa sababu shida ilianzia hapa pekee. Shida kuanzia kwa Ana. Shida ilianzia kwa Paris. Because mimi na Paris ukituona tukiwa pamoja yenyewe, it's because Paris is a woman, she's also very caring, and yani ni yule, she takes care of a man. Anakupea masaji huko kidogo na kuongelesha vizuri, ni mpole, ako na heshima. Unauliza Paris ni nani? Samir ni mke mwingine? Oh, they don't know. They know, wanachua. Si wanamchua. They know. Captain, with all due respect, allow me to ask you this. Has any of your wives or the current wife experienced or perhaps presented a grievance to you concerning addition of another wife in the family? In other words,
Lakini mbona wewe ulizangi swali na Kiswahili? No, because we have not added them. Amewahi nungunika kuhusu muongezo wa bibi mwingine. No, we have not. We have not added anybody. We have not added anybody recently, and even if I was to add, mtu mwenye anaulizia peke yake is my mke mkubwa. Hao wengine wenye walikubaliwa, mwingine akaingia hivyo ndio watakubali mwingine ingie. So mimi sitaiulizia, naanza kuulizia Paris, are you okay? Mimi nitakuta niulizia, are you okay if we had another person? Aseme asema hapa ni hivi na hivi, lakini siendi kuulizia mimi mtu mwenye alikuja akapata kuna mwingine huko. Penye alipewa nafasi hivyo ndio atapewa wengine nafasi. Na nawaambianga hivyo before. Captain, niko na swali lingine. Because of an Benta, you went at loggerhead with people like Homesick, ina RBO, mkacharazana. We even saw an Benta post yes kwenye alipostingia review. Kuna if you permit me, I was scrolling nikaona ana aliyekanga hii picha, alafu juzi niliona ametoa comment section, alisema hapo RBO something with love hearts, love emojis, then comments are off. As you guys can see, comments are off. Are you in good terms with people like RBO right now? Hey Alexa, stop. So here's the thing. I've never been in good terms with I don't know them. We don't know each other. We have never spoken. So I've never been in bad terms or good terms with them because I don't know them. On the same question that the Prime Minister has just asked, and allow me to ask again. Perhaps, do you mind if Hannah adds another man to the family? Yeah. No, that's no nonsense. That's nonsense. It doesn't work like that, my brother. That's nonsense, and it's never allowed. It's never allowed. My kingdom is not allowed. That would never work. It doesn't work like that, unfortunately. Ndio tusema hii democracy. Hii ni kingdom. So it's only you who is allowed to add women, but your women are not just like the way we only have one God, and then wakati hiyo shetani alijaribu kidogo alirushwa chini. It's the same thing. Sasa hapa ndio maana lazima ukue hivi. Ukianza kukua hivi unaona mwanamke anakuongelesha vibaya, unamruhusu akuongelesha vibaya, leo wao wengine wataanza kukuongelesha vibaya pia. So when mtu akitoka nje ya line, they have to know that that's the way. Samir akitoka nje ya line na kona mimba, unafanya aje? Mimi si niko na watoto na siko na mama zao, na wanaenda shule, wanakula, wanasoma kwanza so unaweza achana na hata kama kona mimba utasaidia mtoto? Kama mamake sasa mtoto amefanya makosa gani? Si mamake ndiye akona kichwa ngumu. Huyo ndio na what about kama unataka kuongeza mwanamke mwingine na uulize ana kataa hataki mke mwenzake, unaweza fanya aje? Unaweza fukuza ana? Hiyo story inaishia hapo, kama amekataa. So ukitaka kuongeza mwanamke mwingine ulize ana, anasema hataki mwanamke mwingine, unafukuza ana ama unafanya aje? Hiyo story inaisha kama amekataa. Si yeye ndio wa kusema huko she's the queen. Ana kikubali ulete, unaleta, akikataa utaleta. Akikataa amekataa. Hakuna kitu kingine. Sawa. I'm sorry Captain, I ought to have asked you this question initially. Can you perhaps tell me what makes a good woman to you? For me, I think there is a lot of things, of course, but the ones that I look, when I'm looking for somebody, I look for somebody when ako na embere mzuri. That's the risk of that's the risk. Koma. Mimi kitu ya kwanza nikikutana na mtu tunaongeanga, we talk, because when I don't get into relationship emotionally, with an understanding that this is how this is going to work. No tetio, ninaweza kupenda lakini tukose kuelewana. Watu wangapi hapa nimeona ni wazuri, ni warembo, lakini tukose kuelewana. Lazima tuelewane. You have to know what you are walking into. I have to be honest with you. Na wewe uniambie. And I like to know umepitia wapi. Umeyapata yapi, because with my experience nimekuja kupatana that sometimes you can get some good people out there, they look good, they are beautiful, they are learned, lakini wamepepa mashida zao kutoka kitambo huko, wanakuletea mashida kwa familia. Now you started paying for sins that you never committed. So here I always talk
we have a conversation and we come with an understanding. If we understand each other and we know what we want to do, then we go from there. Yes, I have to be attracted to you, but we have to have that understanding. So that conversation, it depends on who and where and how. So, Samir, two questions. Number one, 3 things that attracted you to Benta, to this person. 3 things you like about her that you've never seen in any woman. That is question 1. Question 2, just to test on how open you guys are in this, how trustworthy, how loyal. Do you check her phone or does she check your phone sometimes? Like, we don't even know whose phone is which one. Like, right now she's using my phone. Today I didn't see my phone the whole day. She was actually using it to shoot, to do whatever. I had her phone. Sisi hatunanga simu ya mtu, kila mtu akona password ya simu ya kila mtu. So whatever they do it when they are with the phone, that's their own problems. Whatever I do when I'm with their phones is their problems. But we don't have, hatunanga siri, hakuna siri kwa hii familia. Wewe kama uko na mambo yako yenye unafanya huku nje, then you are in big trouble, kwa sababu huku Sabrina anaweza enda alikuwa anaenda na simu yangu ama anaenda na yana. So hakuna mtu mwenye ako na simu yake hapa, hakuna privacy. Wow. There's no privacy. 3 things unapenda nayo Anna, like not any other girl. She listens really well. She understands me more than even my mother. And then she's just a fight. Mkiwa na yeye pia ni ile mwanamke mwenye kama uko na shida ama uko na she would help you find the solutions. Unaona? Na kwanza mtu mwenye anakusikiza, unajua kama mwanaume ukipata mtu mwenye anakusikiza, because we go through a lot, maybe kasi na kusumbua huko mambo, just mtu mwenye tu anakusikiza tu unaongea na alikuwa anakusikiza, because at the end atakwambia, this is what we need to do, or maybe akwambie, I know you got this, don't worry about it, this is just like that, it's kama hiyo. So those are the 3 things that I really cherish about her. After ile kutarazara yote ile wakati, let me call it cloud for now, because we are all... Let me tell you this, it was unfortunately it was no cloud. I was heartbroken, so and I wanted my woman back, so I was going to do anything to get my woman back. So alikuwa ameenda alone kidogo, so I had to get her back one way or the other. And for me, when somebody tries to take something that belongs to me, I fight to kill. So tulipita ilipiganwa. I ended up being the winner. I got my woman back, and vita imeisha. Sasa siku hizi hakuna chai. We move on. Yes, there was a lot of damage, but we have to deal with it. See, it was okay. There was some things that I did that I'm not proud of, and unfortunately, those ones I have to face them. And some of them will probably haunt me the rest of my life. But maisha ni yakiishi, tutaendelea kupambana nayo. So it's not that, ni hivyo. Sasa ile ilikuwa ni hivyo tu sasa. Na ukipata siku moja mtu mwenye unapenda sana, mkikosana na yeye unaweza kuwa mwenda wazimu. Najua it is in all of us. All of us, we have that other side. Lakini si ulikuwa nakosana na yeye juu uko umemwona in person? Kitu nilikuwa nakosana na yeye because yako ni najua mkipendana sana kuna shetani mwenye anakuja anaingilia mtu. So na mimi najua akona kiburi na mimi niko na kiburi. Sasa sometimes hata yeye mali alikuwa akona furaha, but na hatukukosana ile yenye tulikuwa tunaongeanga, lakini venye sasa kushusha kiburi chini ndio ilikuwa shida. Sasa unajua akona kichwa ngumu na mimi kichwa ngumu when it comes to kustu. So lazima angeenda huko kwanza afunzwe adabu ndio akirudi sasa anaelewa kumbe. And the captain, in this life we can never anticipate whatever outcome. Do you think that your 2 lovely wives will stick by your side in a scenario where you go bankrupt? Probably I'm already bankrupt, but they are still here. So here's the thing, though. Here's the thing. I don't expect anybody. Let me tell you this. For me, in fact, if I can't support myself and my family, I think actually she asked me yesterday a question like, what do I fear the most? Huh? One thing that I fear the most is not being able to provide for the people that I love. So
including my wives and my dad and my mom and my kids. So God forbid that happens. I think they will still be here, but it will kill me. So under normal circumstances, can we anticipate whatever happened previously in a scenario where you guys decide to terminate this relationship? If we decide right now, I think we understand each other very well. But then again, life is very unpredictable. If we end up to part ways, itakuwa tu yani to be very different because I think Samir, one thing that can make you leave Anna, like muachane, nini Anna kifanya leo unasema, you know what, it's over. She knows, and she knows that mimi ukinidisrespect tu hivi once, ni kitu yenye umefanya, mimi nakwambianga once, don't do that again. I don't like it. If you do it again, then mimi sinanga hizo hiyo nayo anajua vizuri sana, yeye mtu anatuanga kabisa. I don't take that kind of tukifikiana mahali na I've told you more, so you know. Kwanza yeye anajua kabisa vitu zinanikera. So ukifanya kitu yenye inanikera na nikuambie na tena urudie, sasa inakuwa ni madharau. So start hizo. Are you perhaps planning to relocate any of them, if not all, to the United States of America for the greener pasture? There is a few. So there is maybe one or two that they have to do. That's hopefully sometime soon. Maybe next year or this year, I don't know. But lazima kuna boxes you have to check before you get to see. Because life in America is very hard for families. And yes, I have a job that is not that demanding. Like I spend most of the time in the house. But even with that, America see a familia. I can tell you because huko divorce rate is ukichukua mtu huko there is an 80% chance ya mtu akaa na yeye. Ndika tena tukatupa uone nataka kublock mbwa hii. So ni hivyo. Well, we don't really want to exhaust, you know, as of holiday rules, we should be having a lot of rest. So thank you for having us, and most importantly, allow me to say this as a young man. You are now my eldest brother. That we wish you the best, okay? And we expect you to behave like a man this time around. Please don't fail us. Let me tell you this. That's actually people misunderstand me. That's why I said this. Whatever was happening to me can happen to anybody. Ukikucha kupenda mtu na umpende vizuri, everybody has the darker side. We all have those. It's just that when a man loses purpose in life, we become ruthless and we can do things that we never thought we could do. After me, if you find in that direction, I'm not proud about it, and I will never be proud about them. And I know some of them are, like I said, they will hound me the rest of my life. But I was still the same person, just that I showed the other side of me, which everybody actually can show. It depends on the limits. When you are pushed to a corner, maybe sometimes that's the only way to survive. So, but no, I don't expect it to behave that way anytime soon or for the rest of my life. But never say never. And just a second, as a man of integrity, just before Prime Minister adjourns this sitting, as a man of integrity, are you probably trying to, perhaps trying to forgive Sabrina in a way or another, or we are just taking things head on as they are? I don't know. Because the mistake she did was not that. No, there is no chance. The mistake she did was not that contagious. It was never that serious. She took it on another level. I think the fact that she came online to lie and say things that she doesn't even understand and talk about things that she doesn't even. Mimi nilinyamaza hata sikuwa na shughuli na yeye hata like I was okay, maybe nilisema pengine nikifika Kenya then if we need to talk we can talk. But since alikuja huko akafungua live akaanza kwa tena mimi sina your time. And then again like I said butu kwa huko anasema detect inactivity or to confirm. Okay, Costa. So no, I don't expect you to make up with her or to
forgive her in anything. I have nothing against her, but I wish her all the best. Niko sawa. Captain, let me ask this: how emotionally are you invested? Like, how emotionally are you invested in this relationship? Because I'm like, okay, you are in Kenya. This is somebody you guys have been partying together, having fun together. Then just a small whatever. Then, like you're saying, it's over. So does it mean that you're not emotionally invested in this relationship? Like, I'm very much, but I'm very cold-blooded. When it comes to things like those, mimi ni yule mwenye naweza kukuacha niende na niumiza, hata kama natii naenda kuniumiza. Mimi sifikiriangi kwa hiyo nawe, yani anybody mwenye tumedate my exes wangu anaweza kuambia mimi ni yule mwenye I disregard my own emotions. When I know this is the right thing to do, I will do it regardless of how it's gonna make me feel. So I don't. That's the good thing of having more than one wife. You will never feel lonely, or you never start thinking about somebody else, because mtu akileta uchinga anaenda na anaendanga hivyo, na wewe you focus with the one step. You also always answer ku yeah. So no. I was very invested in it, and I care about everybody, but when you show me that there's no respect, then wanasema ringi. Should we conclude that because of disrespect ndio maana uliachana Nancy, ama alikuwa na makosa mengine yeye? For her, I think I've already done enough damage. I don't want to talk about her. I think really she needs to focus with her life and find. I mean, there was some disrespect. Kuna code yenye alifanya aware of all this. Yeah, maybe I always make you. Ndio maana nikwambia mimi hata ukifanya hata I always tell you that this is not okay. Whatever you are doing is not okay. And I'm very forgiving. Let me tell you this. I'm actually mimi Sabrina amenikosea mara ngapi? Nimemsamea mara ngapi? Mara mingi sana. Nimemrudisha mara ya 3 sasa. So it's enough. 3 is enough. Okay, one more time. I'm sorry to be back again in the picture. There's this allegation about ugonjwa au maradhi ya ukimwi. Hebu tueleze kuhusu hili. That's nonsense. Mimi, I don't know anything about that, and mimi nikikucha Kenya, the one thing I know is this. Mimi, when I'm in America, I don't even want to go there, because that's stupid allegations or whatever. Whoever said that, probably ended up. Mimi sijui hizo mambo. I don't even want to talk about that. Hapo kwa kichwa yangu ama kwa singo yangu. Tapanda kwa singo yangu. Hata people nianze kuongelea hapa, then I'm disrespecting hata people kwa sababu. Atapanda wapi? Kama mtu ana suspect aenda chikina yeye aone mimi sijui. Mimi ni Awataraza. Kenya ni nakuanga na one rule. If we have not seen each other for 1 year, you have to go and get a full screen check. Si hata ya HIV. I want to know how you are doing. To get a full panel check. Unanitumia naangalia, wanasema I can come and see you, or we can meet and be sexually active. So I do make sure that I see that from everybody. Kama tunaona for 1 year. As much as I love you and I trust you, si lazima ukuwe na HIV ama ukuwe na STDs. Inaweza kuwa maybe you have hormonal imbalance or there's something going on. Because mimi kama kuna kitu sipendi ni kuma inanuka, so I always make sure that they are checked and they see, and they can tell you. They go to see a guy now almost every 3 months, because I believe in my women being able to know that they are okay. Wanawake wanakuanga na magonjwa mengi, hata wengine inaweza tu kwa kutumia choo nini. So I make sure they are lakini sasa mtu akienda huko nje, kama sasa nimeachilia mtu ameenda huko nje, mtu kama huyo sasa, I don't know whatever they are doing out there, I don't know, and I'm not responsible for it. Boyfriend wake sio kama anaenda kumfanya venye nilikuwa namfanya ama kumchunga venye nilikuwa namchunga, amepata. So I don't know. Captain, this to Anna. How does Anna feel after
ile maji ile kinaharibio walimsupport yako and all that, then all of a sudden honestly hiyo ni chai mnataka wanaume wangapi wametusupport kama wanawake kwa hii TikTok na tumwarusa nje. Let me say Lazima zingine pia ndatetea na hizo ni swali gani? How many men given us lions and we are dating them and we throw them away? Let me say this. Which kind of question is that? So now it is not about you. Let me say this. Lakini hiyo ni swali gani mnamuuliza mbele ya bwana yake? Let me say this. Anna has no problem with her. You has no problem with homesick. Okay. They came to support her, and they need to. If they want to continue to support her, they can continue to support her. Mimi sina shida na kama wamemaliza kumsupport ni hivyo. Siku mlama Gustas wengi kulikuwa na Rosso. Alikuwa na support watu hapa. Siku hizi hapa. Kabisa Samir. Mimi peke yangu ni gift, nilikuwa na gift watu hapa. Sichaenda so unfortunately, like I said, vitu ilifanyika yenye ilifanyika, when you support, so mimi siona akiwa na shida na any of them, yeah? And if anybody was to reach out, mimi siwezi mkapasi siasi muongeresha ama asifanye nini. So hakuna mimi sioni kama wako na shida, kama wao ndio wako na shida na yeye sijui, lakini wako na shida na wao. So I think this would be my last question, and is an interesting, I don't know. Hapo nyuma tu mkitarazana, we had some funny sounds and all that. Ana baadaye alisema mjawahi nyonga and all that. So can you today confirm or deny that ilikuwa content ama ni ukweli mlifanya hivi? Acha nikwambie, surely when I was saying those things and doing those things, like I said, mentally I was not probably on the best state of mind, and most of the time nilikuwa nimelewa, nikikuchanga live nilikuwa nimelewa. So sasa hizi siasa kuongelea mambo ya familia ama mambo yenye watu wanafanya bedroom stuff huku nikiwa sober, it will be very disrespectful in every level, and I'm sorry that I said all those and shared all that or talked about those. Whether it was true or not, it is not important, but like you guys want me to behave better and do better if we start talking about stuff like wewe auka koma auka tuheshimiane na wewe auka behave kabisa. Wewe ngoja ukiuliza ingine mimi ndo nakujibu sasa. Wewe si umekata kujibu, acha tuongee na captain. Uliza. Captain, endelea, finish, make your statement. Meisha. So ndio hivyo, we can't talk about those things because, like, again, those are bedroom stuff. We should not bring them to TikTok, unfortunately. Yeah, bedroom stuff, don't talk about it where you are with your woman. We need to do better. We have a lot of apologies to make, and is like we are making it worse. Captain, perhaps my last question as well, or maybe second last one. How well are you going to elevate Hannah Benta, apart from the Hannah Benta that we know TikTok-wise? Some of us, we know how the ground. How well are you planning, or are you going to elevate apart from TikTok views, TikTok content, and any other thing? Anybody knows this. Even when I was with her, the first time when we were close, anytime she's with me, she's better in every shape and every way. The way she dresses, the way she behaves, the way she talks, everything about her will change. And she has to decide at the end of the day. Unajua, as long as pills melipwa anakula, kama yeye anataka kukaa kwa nyumba atakaa, kama anataka mimi sinanga ile you have to do this and this. Yeye akiamua anataka kufanya biashara atafanya biashara. Akiamua she needs to stay home and do other things, she will do whatever. But si kazi yake ku make sure that ako sawa, ni kazi yangu to make sure that she's okay. Hebu rudi hapo na nguvu. If you mwanaume anataka kujua kama mwanamke ako sawa, rudia tena. Hivyo pia nimesema mimi kazi yangu is just make sure kabisa, si mambo na kudate ma broke men with the two underwears. Kabisa. Na maisha yake hiyo she will decide. I will support her in anything she wants to do. Kama kabisa, support. Tell all men. Kama hiyo ndio kazi inamuingishia pesa ni sawa. Unajua sometimes unaweza ambia mtu afungue biashara na angalia kumbe akitap na she's making more money than kwenda kufungua biashara. So that's what she wants to do. Then I'm here to support. Yeah. At the end of support. The day, anafanya si yenye inalipa pills, ndio inalipa pills, so yeah. I think Kolo is trying to ask
Should we still expect Anna to be the tap gang bado tumuone tu kwa tap? If something, a beggar is a beggar. Hata kama upate millionaire, a beggar is a beggar. Not a beggar tu bado. A beggar is a beggar. In this app, a beggar is a beggar. Hata Captain Samir ampatie lori ya pesa, ata beggar tu. Anna is a beggar like Nyakwaro. A beggar is a beggar. Hiyo tu sasa hapa TikTok. A beggar is a beggar. Okay, next one. How do you what I can say? Here is what I can say. If that's what she wants to do, I will support, but there will be some limitation. Hata kuwa venye nananga hiyo 24/7 like no. Sema hivyo. Lakini a beggar is a beggar. I don't see a reason why. Because mimi kwanza nikianga naye kwa simu most of the time. So hata pata hiyo time ya kukua 24/7 online akitap. Lakini wacha nikwambie Samir, pesa ya mwanamke pia ni mzuri. Juu all the time hata shinda akikwambia I want this, I want this, I want this. Naweza fanya tap na kwanza yeye ni first born na kuna watu wenye wanamtegemea. Ya akona madhaki anamwangalia, akona ma siblings wanamwangalia. Hizi kukuwekea hiyo burden ya. Bila tu. Siwezi mpangia naye. Captain, saizi umetuambia Sabrina alikuwa anahama. Definitely anahama from penye alikuwa maybe anapanda juu kidogo. Now that mmeachana, what is the way for how is she going to survive? Like are you planning to Jamalewa, ujaona ameleta mwanaume kwa mtandao. Kama mimi you are not Samir. Mimi nilisema nilikuwa nimelipa already deposit na rent. Hata Samir amechoka na question zingine. Sasa yeye akiamua ahame, akiamua paki, afanye anataka kufanya, that's up to her. Mimi sasa siwezi tena kuanza kumpangia. Nilikuwa nimechukulia 2 bedroom apartment, sasa yeye akiamua aendelee kama hiyo sasa siwezi. Sasa yeye ako free, hata anaweza pata mtu mwingine amchukue kwingine tena ama ampangie maisha yake kingine, you know. Tuna Samira akirudi nyuma na ataki umforgive. Mimi sitaki hizo, we are past that. Sasa hapa I will be setting a stage that if somebody can be disrespectful and all they have to do is come back and then you will just have to, then you will just bring them back in. So, and I don't want to give my other 2 wives to think that that's how we operate in this family. No, we don't operate in. Yani takutusi na sitaogopa hata kinauka. Takukanyaga pale kujenga huko kwa ukapenya waongee. Nyusi nitusi hapa. I had like a keypad lock. Captain, that means unaenda kutoa tattoo? Like, cause you and Sabrina have got the same tattoo. Does it mean you are going to take off? Mimi sina tattoo ya Sabrina kwa mkono wangu. Like, mkuna the same tattoo? Hii tattoo si ya Sabrina, it has been here for a very long time. Na kuna mtu anajua ni ya nani ama ni ya nini. It has been here for the last since 2013. Okay. Man, hey, Anna. Mimi nangoja tu mniite harusi, mimi nitashona nguo. Captain akuleta US. Sawa. That is the goal. Ufike US. Tunawaambia sasa time ya kushona kitenge. Asikuambie kitu akuleta US kama uko serious na wewe. Sawa. Uko na passport akufanyia hizo mapepa ukuje huku. Niko na birth certificate. Uanze kufanya kazi kwa warehouse penye watu wanaanza hivyo. Ndio. Tunakupatia 1 year ya kuleta Ana US. Hii maneno mengine wachana naye. Ngojeni tu sasa. Ni hata tibioga hawezi kuja kufanya hizo makazi zaidi. Unaingia kwa nyumba bibi yako kasi, ukiingia hii pesa yenye mnatafuta mnachukua wapi bebe? Mnaenda kuishi nayo maisha gani? If you are always working 24/7. Samir, probably my last week, can you date a woman who is in the States? Unaweza date mrembo yako US? I've already done that. I already have 2 baby mamas and I don't know how many exes in the US. I tried that. I've done that. I have 3 kids in the US. What? I've dated my baby mama is a white woman from Texas and I have a black American woman from Nebraska. Nimedate kabila sote hadi
Hadi wasungu, hadi wa Chinese. I've been there, I've done that, but I came to realize there is a lot of imbalance. So you've never dated a Kenyan in the States? No, I've dated a Burundi, a Tanzania and a Burundi. Sijai date Mkenya. Yes, cause mimi nakaanga mbali sana na Wakenya nikiwa US, so sikaangi zile states zenye naweza kutana na Wakenya, na hata kama ningekutana I don't think yeah, there is some reason why, but sijai jaribu. Kama sijai kutana na mtu ani nice mwenye ni Kenya mwenye ako US. Kwa hivyo watu wanakuwa na child support pia, wewe uko na shida. Ama hapo naye huko. Wewe auka. Interview imeisha. Wewe ni mweleze. Wachana na yeye. Anakusumbua. Auka wewe atakuwewe. Ana Benta. Those are open kwa ama man also unaweza jipata in the same spot, you know? Auka, let me tell you. Yeah, you know, wewe kama unaenda kupata watoto na ujui that you have to support the kids, then you are very stupid to start. Because the moment unakulana na mtu bila CD, unajua there is a probability that the mtoto anaweza tokea huko, so you have to be prepared to take care of your kids. Why do you have to wait for serikali to force you take care of your kids? Take care of your kids because they are your kids. In fact, taking care of your kids is more is more expensive than serikali kukuweka kwa just support, because you can only imagine how demanding it is. Kwanza mtoto mdogo wako kwa sports, wako kwa nini. It's very expensive to take care of kids in America, no lie. Anybody who has kids now, they are yeah, it takes a lot of money and effort. Mimi hata naangalia kama mama sometimes I'm like, I don't know how you guys do it. Akinitisha do hata sitaki hata kuchua, yani pesa ni nini, because I know how hard it is to be a mom in the US and still be working. Kuna child care, kuna kupiki mtoto kutoka kwa shule. So it's a lot of work. Samir, thank you brother for this, and most importantly, what should we expect? Because a lot of us, if not all of us, are expecting the most unthinkable. No? Okay. Wanangoja chai. Mimi, I'm very unpredictable. You will never see me coming. Whenever you are thinking I'm going to do, I will not do it. Mimi, I do the things that you will never think I would do. So, Mimi, because I'm going to disappoint you. Just don't expect anything. Mimi, maisha yangu, I live in my own terms. Sitaki mtu anipangie ama aniambie. Because I'm an adult, I'm responsible for my life, and I sponsor my life, so able to. All I'm thinking right now is I'm going to spend time with my wife here in Dubai. And when I go back home, I'm looking forward to meet my other wife, and then we are going to have some downtime, family time, watch my movies as we plan our next vacation. And then we are going to see our parents, tuende kusalimia wasasi, tuwafanyia shopping, kwa wako sawa tena, ndio before tuende vacation nyingine. So that's okay. One more thing, please. I almost forgetting about this. Captain, there are those who know you ground-wise hapa Kenya. We know you have 1 or 2 or 3 things there left, right, center. At what circumstance or at what level could your current wife now represent you on matters management of these properties or any other type of investment back home here? Again, like I said, you wanna know your wives, you will know who is who and who can do what and when. So hiyo ni mambo ya mzee kupanga poma. So hiyo lazima kuongea huko online. Unajua kuna mwanamke mwenye hatuwezi pea pin number ya M-Pesa, na kuna mwenye unapea hadi logbook, unapea hadi title deed na kuwekea. So you have to know who is who. So have you mwahi kuintroduce, tumeona Cindy uliongea na wazazi, mwahi extend your in-laws, then and I will, but I was to talk about that, but again, like I said, the last thing I would want to do is talk about my extended family here on TikTok, because some of them they don't want to be mentioned here or be
talked about, and I have to respect that. So mambo yetu sisi wenye tunajulikana huku tutachiongelea, mambo ya wasasi tutaacha, itaki kuwa ya wasasi. Whatever we want to discuss, we will discuss, but I'm not going to answer any questions about our families on TikTok. I think that's the last thing I want to do. Sisi yetu tumeleta hapa mbele yetu ni kutuelezea, tunaweza elezea, lakini ya wasasi na mipango yenye iko chini ya machi yetu tutaiachia huko. So quick one, 3 people ukirudi Kenya from TikTok ungependa kupatana naye? Benta. Achana au ushapatana na wao, so weka kando. So if you go back, how many, with just 3 people ungependa kupatana naye? It can be men, they can be women. Okay, so I will say 4. Nyakwal, Collins, Benta, and Paris. Nyakwar, Collins, Benta, and Paris. Paris ndio. No, tunataka ku replace Benta ushapatana na yeye. Hiyo ni mali yako. Somebody else. Yeye tukikutana na mtu mwingine, you know, na Mwiti, Rechotoma, Kinapansi, na watu wengi. Hautaki kupatana Cindy? Sisi hatuna shida na mtu yote, tukipatana tupatane, tukikosa kupatana, you know, it's not a must, like, tukipatana ni sawa, Mungu amependa. Lakini unajua sisi tunakuanga busy, so hakuna time, because like last week we were supposed to go meet some few people, go dinner with some people, do this with some people, but time does not allow, because again, like my kila, yani watu wengi naweza taka kumeet, hata akina Gitaga wenye wananichukia bado, kila mtu, lakini sasa time ndio shida. So what is the secret to being with more than, like, what is the secret to be keeping more than 3 women na wanapendana mko same house? Before you can keep even 2, you have to know how to treat you. You have to know how to take care of a woman. How you make a woman feel. Unajua wanaweza weka kuambia yenyewe, you have to have another one, because the way you treat me, I think when somebody else needs to experience this kind of love. I just started kuongea. I think what hiyo ni, maybe one day if they want to talk about it they will talk, because mimi nikiongea watu wasema na chukua kifua. So but anybody know my exes, they can come here and attest. Hakuna mimi sinanga ex mwenye hataki kurudiana na mimi, including my baby mamas. Hakuna ex mwenye, in fact nobody has ever moved on. If they tried to move on, they came back again, like because I give them the best treatment. Mimi napikanga kerere nikiwa nimeelewa, pengine huko online, but in normal life I'm very quiet and observed, and I listen, I'm very attentive, and I know how to do the right things. Like mimi sio wa kuambiwa whatever. I do them before you ask, because I know my duties. One thing you regret doing, like one regret, kuna kitu tunasema mimi ubaya wangu ni I made a decision a long time ago when I was a kid. I don't do regrets. I learn from my mistakes, and I don't do regrets at all. I regret doing that. I just learn from it. Like I did something. I'm human. I'm not perfect in any way, but I'm not going to kill myself with regrets or things that I know I cannot change out. The only thing I know I can do is I can be better. I can do better next time. So I don't do regrets. I don't hate people. Sinanga ile tukisikia kuna mtu nimechukia siwezi ongelesha. Mimi ni hivyo, unaweza tukutana hapo kwa parapara tena unisalimie, so sina hizo shida. So are you a morning person or a night person? Night person. Mimi naweza kaa until 3 am, lakini kuamka asubuhi nayo pengine niamke kutuma emails. Naamkanga natuma emails at 6 am, narudi kulala niamke 9. Ndio tuone mimi morning hapana, siwezi kabisa. Okay. Afro music, R&B, do people bongo. Mimi mtu wa na R&B hivyo, pengine rap music huko na kule, kuna few people I listen to, but
Mimi ni mtu wa Pongo tu. That's why napenda Tanzania sana. Nachuanga Tanzania almost everywhere in Tanzania because napenda kutoka kitambo hizo enzi za Ndikisui. Favorite dish yenye Anana kupikia, angalia tu unapenda kupika. Your favorite dish? Oh, she can cook a lot, but I think my favorite is the one that she's gonna cook tomorrow. Yeah. Coconut fish. Coconut fish. Coconut fish? Okay. Ana unajua Samir uko shua ana kuwekei getheri na cabbage na waru mingi na supu kwa chakula yako. Uko shua anapika tu kama ni omena msuri, samaki msuri, aweki mkabichi dabal na waru na nini na githeri. Sijaona bado hiyo waru, kwanza ni kama yeye hata yapendi. Huyu kitu nyingi ni matunda. Matunda anapenda kukula matunda all the time, fruits everywhere. Hata tukienda breakfast nimepata sahani 2 ama 3 ni fruits. Nashinda That's why you are very strong. Which one would you prefer, Airbnb or hotel? It depends where you're going, but for me Airbnb. Lakini sio kuchafuzi kama Dubai nayo Airbnb, hell no. Hiyo lazima nayo, like, it depends. Lakini sasa kuna places zenye unaenda Airbnb is most if you are going to do a long stay. Hata kama hapa tumefanya long stay ni kwa sababu ndio maana tukachukua yenye kama studio, you know, kuna sitting room huko, bedroom, a kitchen if we wanted to cook or something. Unachukua hotel kama hiyo, but for me Airbnb, lakini wanayo ni hotel for sure. Mimi napenda Airbnb because of the convenience. You don't want to go eat outside or you're tired of eating outside, you can cook at home. Mimi napendanga home cooked food more than hizo za restaurant. Man, I think I can continue to push until asubuhi, which I really don't want to. Bro, thank you so much. You responding means a lot, actually. You know, I never expected we can have a conversation. I appreciate you guys. You know, sometimes watu wanatuona huku online wanaona ni sisi ni wenda wazimu because we either portrayed that side of our wenda wazimu once. Now mtu akikuona tu anaangalia anaona wewe ni wenda wazimu or something. So sometimes it's good to have conversations hazina za kurushiana maneno. Yeah. Yeah, anyway. Ana. Ile siku nilikuwa nakutafuta, sio ilikuwa April Fools Day, ungeshika hiyo simu ningekukatia. Yo, guys. Auka mbuzi wewe. Guys. Sikuwa na VPN. Ungeshika hiyo simu. Akishwali sikuwa na VPN. But ni sawa, haina shida. Mimi mtu anaweza nipigia. Sikuwa na VPN. Oh, I wish you guys all the best. Mimi naye mniite harusi ama niwafungulie chai msiponie. Tuombe Mungu atufikishe huko. We will invite you. Na usikose. Sawa. Collins, mimi sina maneno mengi. Mrs. Tupa. Samir. Baadaye bro, wacha tulale sisi. Thank you baba. Thank you. Lazima have a good night, bro. Nyakwal, umelala? Nyakwash. Unaenda wapi ana? Unaenda kulala? Nilikutana na Nyakwal pete, wacha nikwambie hizi kamera zinakudanganya. Nyakwal ni mrembo ni person. Rudia tena hao matakataka wako kwa Nkolo ananiita mama. Hebu rudia tena beautiful yangu. Rudia. Hizi kamera zinadanganya. Samir uliniona aje? Kama ingekuwa giza ingi hata mimi ningeingia hapo nikwe watano. Nilikutana na Nyakwari ni mrembo. Hiyo simu yake mfanyia. Explain tena. Explain. Na nilipenda anachituma. Explain, nataka Kolo sikie wivu. Hakuna biashara poa anachituma. She's hard working. Yes. Na hiyo biashara iko kwa. Na niko very demure. Ndio anadanganya eti sijui iko wapi. Iko kwa ananiita Kolo mama na ana hata DP. Hauna hata DP mguu kama elephant. Okay. Ukishuka mtu ananiita mama kwa Kolo na ana hata DP peke yake ako anonymous. Burukenge. Mwanamuke unaniita mama, wewe mwenyewe uko round matiti double matako ndako kama yolojia
basi kat ni kama ya mbuzi unakanyaga nao chini. Unaniita mama. Hey, apiele. Ya muende bedroom haijapiga kutocho. Na mlango ipiga kutoto. By the way, Samir, thank you for promoting my business. No, you are 1 in a million. You come, you promote my business. I love you with all my heart. Thank you for promoting my business. Sijaiona mtu amenipromote hivyo venye mlimpromote, by the way. Sikujua na bado nikaita best yangu na ukampromote bado. No, you deserve everything good coming your way. Mungu awabariki sana wallahi. Mungu awabariki sana. Venye watu wachuangi kitu watu wanafanya huku nje tu. Yeah, I'm very happy for you. I was really impressed. I was impressed and I hope my wife stay. Yeah, mimi lazima kuwe proud of me. I'm very busy. Mimi si matakataka unabaiwa Guinness 2 wamepanua Kinembe inchi 10. Wambia I'm very busy minding my business. I'm very busy waking up in the morning naenda matumbo. Mimi si hao wanapewa Guinness 2 wamepanua 10 hadi nafika mbinguni. I'm different with them. I'm very different with you. Magunia ya mahindi. Na fish yenye mnafikiria mimi nimekaa tu chini. I'm very hustling lady. And that's why watu wanatoka US wananikuja wanipromote. Wananiambia nini wewe? Bloody, wacheni tu nitoke hii live nitawakanyaga. Ngoja. Okay, good night guys. Good night. Good night, Samir. Good night. Nyakwa tutakutafuta. Good night. Uko nindanganya na wewe ukarudi.